ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நாம் இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய ஒரு லெசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10th பார்க்கக்கூடிய ஒரு லெசன் பார்க்க போகிறோம். டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். அதாவது அந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸை நம்ம கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? அதாவது பார்த்திங்கன்னா லெசன் 12 த பிளான்ட் அனாட்டமி அண்டு பிளான்ட் ஃபிசியாலஜி. திஸ் லெசன் totally describes about how the plants are organized in the body structure, then how can be mechanized by the internal organs. அந்த ஆர்கன்ஸ்னால உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆர்கன்ஸும் எப்படி வந்து ஹவு கேன் பி ஆக்சலரேட் பை தெம்செல்ஸ், அதுதான், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. சரிங்களா? ஃபஸ்ட் choose the correct answers. Casparian strips are present in the dash of the root. Casparian strips are present in the dash of the root. Option A cortex, option B pith, option C pericycle, and option D endodermis. Again I will read the options. Option A cortex, option B pith, option C pericycle, option D endodermis. The exact answer is option D endodermis, which means I have already uploaded the video about this anatomical characteristic features of dicot stem and root. I will be put that link in the description box. Okay, you can go and search. Nothing but Casparian strips are nothing but is a chemical compound Casparian, which is deposited in the lateral I mean the radial valves of the endodermis. ஓகேங்களா? ரூட்ஸில் இருக்கும். ஓகேவா? இதே ஆப்ஷன் வச்சுக்கோங்க, ரூட்டில் இருக்கும். தென் the endark, second question, the endark condition is characteristic features of option A root, option B stem, option C leaves, option D flower. Again I will read the question. The endark condition is the characteristic features of, that means of endark means the protoxylem which face towards the pith. ஓகேங்களா? அதாவது மெட்டாசைலம் மெச்சூர்டு சைலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்டெக்ஸை நோக்கியும், த ப்ரீமெச்சூர் தட் மீன்ஸ் ஆஃப் த புரோட்டோசைலம் விச் ஃபேஸ் டுவர்ட்ஸ் தட் மீன்ஸ் ஆஃப் பித் இன்சைட். ஓகேவா? அதான் எண்டாக்குன்னு சொல்கிறோம். இந்த ஆப்ஷன் த எக்ஸாக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆன்சர் ஸ்டெம் B. Option B is the exact answer. The xylem and phloem arranged side by side on same radius. Kindly all of you underline the word same radius. Is called. Now I will explain and now I will answer the alternative term also according to this four options. First one is radial. The second one is amphiversal. The option C conjoint. Option D none of this. The exact option is C conjoint. But kindly all of you take a note. While the question asked as the same radius, that is been by conjoint. While the same question, a small term is changed, that means as such as alternative radius. Instead of same radius, it will ask as alternative radius. That kind of question also may be asked in your question. ஓகேங்களா? That is radial arrangement. That means of xylem are arranged in some radius, but phloem are arranged in a alternative radius to the xylem. ஓகேங்களா? அதுதான் நம்ம ரேடியல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். For this question, the answer is conjoint. The fourth one, which is formed during anaerobic respiration. Which is formed during anaerobic and aerobic, that means of absence of oxygen. ஓகேங்களா? Options are, the first one is carbohydrate, option B is ethyl alcohol, option C is acetyl CoA, option D pyruvate. The exact answer is option B ethyl alcohol. While the anaerobic respiration also understood the lactic acid, that means of lactic acid fermentation. These are present in our muscle cells. Okay.
For this question answer is ethyl alcohol. Krebs cycles takes place in chloroplast, mitochondrial matrix, stomata, inner mitochondrial membrane. First you know that what is the Krebs cycle. After that you can move to the mitochondrial matrix. Which part is, for example, glycolysis. After the glycolysis Krebs cell cycle will be start. ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறம் தான் ஃபஸ்ட்டு குளோரோபிளாஸ்டில் தான் எல்லாமே லைட் ரியாக்ஷன் டார்க் ரியாக்ஷன்லாம் நடக்கும். அந்த டார்க் ரியாக்ஷன் லைட் ரியாக்ஷனில் நடந்த இதோட கண்டினியூஸ் நேரம் எங்கே வந்துடும் கேட்டிங்கன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியலுக்கு வந்துடும். சரிங்களா, கிறிஸ்டேலையும் நடக்கும், மைட்டோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸ்லேயும் நடக்கும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸ். அடுத்து, ஆக்சிஜன் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு at what point during photosynthesis? Exact answer is when H2O is splitted. H2O2 அப்படின்னு சொல்லி இதான் அட்மாஸ்பியரிக் ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து. ஃபார் at the second question, fill in the blanks. Second Roman, fill in the blanks. First question, cortex lies between dash. Cortex lies between epiplasma and endodermis. Epiplasma nothing but epidermis in epidermis or epiplasma ரெண்டும் ஒன்று தான். அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய எபிடர்மிஸுக்கும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்னர் சைடு எண்டோடர்மிஸ்க்கு இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ட்ஸ் தான் அந்த குளோரன் கைமா இதெல்லாம் பேரன் கைமெல்லாம் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும்ல, அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்லணும்னா கார்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். செகண்ட் கொஸ்டின், சைலம் அண்ட் ப்ளோயம் அக்கரிங் ஆன் த சேம் ரேடியஸ் constitute a vascular bundle called conjoint bundle. That already asked in choose the best answers. Third one, glycolysis take place in cytoplasm. ஓகேங்களா, cytoplasm. அதுக்கப்புறம் the source of oxygen liberated in the photosynthesis has to, this also asked in sixth question in fill in the blanks. Innermost layer of the cortex in root is called endodermis. Then last question, dash is the ATP factory of cells. இது ஒரு ஒன் வேர்டுக்கு முக்கியமான ஒன் வேர்டு, மைட்டோகாண்ட்ரியா. ஏடிபி ஃபேக்டரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அங்கே தான் ஏடிபி ஃபார்ம் ஆகும். அடுத்து தேர்ட் ரோமன், ஸ்டேட் வெதர் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். கரெக்ட் த ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஜஸ்ட் யூ கேன் ரைட் false if they are false, but true. If the question is false, you should write the reason why you are say that is the false. Phloem tissue is involved in the transport of water in plant. False, because xylem is the responsible for the water conduction, that means water transporting. But phloem அப்போ என்ன வரும், food materials, அவ்வளோதான். The waxy protective covering in a plant is called cuticle. Correct. Leafல எல்லாம் இருக்கும், ஸ்டெம்லி இருக்கும். The in monocot stem cambium is present is between. False, because there is no any other secondary growth present in the monocots since they are absent in cambium. So it is a false. டைகாட்டில் மட்டும்தான் கேம்பியம் இருக்குது. ஏன்னா டைகாட்டில் தான் பெரிய பெரிய மரங்களில் தான் உங்களுக்கு கட்டை மாதிரி இருக்கக்கூடிய வுட்டன் கார்க் இதெல்லாம் இருக்கும். இந்த காருக்குலாம் ரீசன் வந்து கேம்பியல் ஆக்டிவிட்டி இருந்துச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு கார்க்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது, வுட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது தான். தென் ஃபோர்த் கொஸ்டின், பேலிசேட் பேரன்கைமா செல்ஸ் அக்கர் பிலோ அப்பர் எபிடெர்மிஸ் இன் டைகாட் ரூட். பேலிசேட் ஸ்பாஞ்சி அப்படின்னு வந்துட்டாவே don't confuse, it's critically present in leaves. In a mesophyll tissues only they having a that kind of parenchyma cells within inside. ஓகேங்களா, அதான் அப்படி இருக்கும். லீஃபில் தான் இருக்கும், ரூட்லேயே ஸ்டெம்லேயே இருக்காது. அப்போ இது ஃபால்ஸ். Mesophyll contains chlorophyll. Yes, right. Because chlorophyll is a sponge parenchyma, palisade parenchyma. The palisade parenchyma is cylindrical parenchyma which consists of enclosed with so many of chlorophyll pigments. That's a chloroplast. Anaerobic respiration produces more ATP than aerobic respiration. False. ஏரோபிக் அப்படிங்கிறதுல தான் உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் அதிகமாக உங்களுக்கு இன்வால்வ் ஆகுறதுனால ஏடிபி அங்கே தான் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். ஸோ
fluid less ATP தான். அடுத்து match the following. Amphicribal exact answer is fern.